Hi friends! In this video you are able to test your knowledge on video lesson number 43. У цьому відео протестимо наші знання по відеоуроку номер 43. Також цей тест буде включати знання із попередніх уроків. Ну що ж, поїхали! Оберемо правильний варіант перекладу. Він побудував цей коледж минулого року. A. He built this college last year. B. He built this college in last year. C. He built this college last year. Наш правильний варіант відповіді, звичайно, буде C. He built this college last year. Згадуємо, що коли в нас є слово last, ми з ним не вживаємо ніяких прийменників. Не будемо говорити in last year, at last year чи ще якось там. Наступне невеличке речення до перекладу. Ми полетіли в Лондон на вихідних. We flew to London at the weekend. We flew to London at the weekend. Ідемо далі. Обираємо правильний варіант відповіді. Саша провела багато часу в зоопарку. A. Sasha spent a lot of time at the zoo. B. Sasha spent a lot of time at the zoo. C. Sasha spent a lot of time at the zoo. Звичайно, що наш правильний варіант відповіді spent. Sasha spent a lot of time at the zoo. Перекладіть наступне речення. Мої дідусь і бабуся не вирощували полуницю. Вони вирощували картоплю. My grandparents didn't grow strawberries. They grew potatoes. My grandparents didn't grow strawberries. They grew potatoes. А тепер серед варіантів знайдіть правильний. Як би ми запитали, а де знаходиться поліцейський відділок? A. Where is the police department? B. Where was the police department? And C. Where the police department is. Наш правильний варіант відповіді A. Where is the police department? Варіант B теж правильний граматично, але це речення у минулому часі, де був поліцейський відділок. Ідемо далі і дивимось коротеньке відео. Відповідаємо на запитання. What place is this? Наша відповідь This is a church. This is a church. Це є церква. And what place is this? This is a circus. This is a circus. Це є цирк. And what's this? This is a train station. This is a train station. What place is this? This is a prison. This is a prison. And what's this? This is a factory. This is a factory. Next, what place is this? This is an art gallery. This is an art gallery. And what's this? This is a stadium.
This is a stadium. Ідемо далі. А як ми запитаємо? А ваш дідусь працював на автобусній станції чи на пошті? Did your grandfather work at the bus station or at the post office? Давайте задамо запитання. А чи знаходилась мерія коло морського порту? Was the city hall near the seaport? Was the city hall near the seaport? Перекладемо наступне речення. Як часто ви ходите в зоопарк? How often do you go to the zoo? How often do you go to the zoo? А тепер запитання до перекладу. А чи є в'язниця у вашому місті? Is there a prison in your town? Is there a prison in your town? Замість слова town могло би бути city, якщо ви живете у великому місті, ну або маєте на увазі велике місто. Is there a prison in your city? А тепер маємо ще декілька тестових завдань попереду, аби перевірити, наскільки ви запам'ятали форми минулого часу тих неправильних дієслів, які ми з вами вже вивчили. Це стосується не лише уроку 43-го. Ну що ж, вперед! Отже, наше перше питання. Choose lines with the correct sentences. Our correct answers are A and D. The mayor built this monument. The police sent him to prison last year. Next, 2. Choose lines with all correctly spelled words. Our correct answers are A and C. Circus, bus stop, travel agency. Next, choose lines with the correct forms of the verbs. Present, past. Our answers are C and D. Now, knew, grow, grew. Next, choose lines with the correct forms of the verbs. The same task. Our answers are B, C, and D. Sing, sang, fly, flew, spend, spent. One more question, the same task.
Our correct answers are A, C, and D. Lose, lost, do, did. Fall, fell, get, got. Pay, paid, say, said. And the last question, which sentence is correct? The correct sentence is A. Bob began to sing near the monument. Боб почав співати коло монументу. Речення B та C написані неправильно. Well done, guys! Hope this video was useful. If so, give it a like and subscribe to my channel. If you have any questions, please write them in the comment section below and I will try to answer. Have a nice day. See you later. Bye bye.